Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Suranandana Vrajajana Ranjana Suranandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Yasoda Nandana Vrajajana Ranjana Yasoda Nandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Tera Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yasodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna,
everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Srila Prabhupada ki Jai Go Premanandi Shrimadaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Paschati Risatana Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Okay, today is text 16. This is 4th canto, chapter 22, and it's text 16. Taigi šį rytą skaitome 4 Bhagavatam giesmę, 22 skyrius, 16 klausimą. Pyaktam atmavatam atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahayamam Siddha Gurupi Sharati Jaha Vyaktam Atmavatam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahayamam Siddharapya Charuta Jaha Rupi Charuta Jaha Vyaktam Atmanat Vyaktam Atmavatam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahayamam Siddharupi Charan Jajaha Vyaktam Atmavatam Atma Atmavatam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahayamam Siddharupi Charan Jajaha Vyaktam Atmavatam Atma Bhagavan Atma Bhavana Bhagavan Atma Bhavanaha Namanugrahayema Siddharupi Charatyaja
Anatma Bhavanaha Swanamanugrahayema Siddharupi Charataja Yaktam Atma Vatam Atma Anatma Bhavanaha Amanugrahayemam Siddharupi Charandyaja. Ladies? Tam Atma Tam Atma Bhagavan Atma Bhavana Anamanugrahayemam Siddharupi Charagyaja Yaktam Atma Vatam Atma Yaktam Atma Vatam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Svanam Anugrahayemam Siddharupi Charatyaja. One more. Yaktam Atma Vatam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Svanamanugrahayemam Siddharupi Charatyaja. Word meanings. Vyaktam, clear. Atmavatam, of the transcendentalists. Listo. Transcendentalisto. Yes? Sounds Spanish to me. Atma, the goal of life. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. How do you say God? Dievas. Okay. Atma Bhavanaha. Always wishing to elevate the living entities. Visuomet trokštantis, kad gyvosios esybės tobulėtų. Svanam, whose own devotees. Kurio bhaktai. Anugrahaya, just to show mercy. Kad apreikštų malonę. Imam, this way. Tokiu būdu. Siddharupi, perfectly self-realized. Visiškai dvasiškai susivokę. That sounds pretty cool. Can you say that again? Visiškai dvasiškai susivokę. Vishiske, Vashiske? Sounds like a rap song to me. Charati, travels. Keliauja. Ajaha, Narayana. It's not Narayan, it's Narayana. Om Namo Narayanaha. Okay, very good. Now you're all going to Vaikuntha. No Vrindavan for you. Translation. The Supreme Personality of Godhead is always anxious
to elevate the living entities who are his parts and parcels. And for their special benefit, the Lord travels all over the world in the form of self-realized persons like you. Klausimo vertimas. Svarbiausias aukščiausio Dievo asmens rūpestis – dvasinis gyvųjų esybių, kurios yra neatsiejamos jo dalelytės, tobulėjimas. Vardan jų gerovės viešpats keliauja po pasaulį dvasiškai susivokusių sielų, tokių kaip jūs, pavidalu. There are different kinds of transcendentalists, namely the Jnanis or impersonalists, the mystic yogis, and of course, all the devotees of the Supreme Personality of Godhead. Egzistuoja kelių kategorijų transcendentalistai – Jnaniai, impersonalistai, jogai mistikai ir aukščiausio Dievo asmens bhaktai. They're called transcendentalists because they've given up the material ambition. Jie vadinami transcendentalistais, nes atsisakė materialių siekių. So they may not be perfect spiritually, Galbūt jie dar nėra dvasiškai tobuli, but they've given up material life, so they're trying to do something that's not material, so they're called transcendentalists. bet jie jau atsisakė materialistinės gyvensenos ir bando daryti kažką tai dvasingo, dėl to tai, kas anapus materialaus, dėl to jie vadinami transcendentalistais. So impersonalists, they're also transcendentalists, Dėl to impersonalistai irgi priskiriami prie transcendentalistų. because they're not trying to advance themselves materially. Nes jie anaiptol nesiekia materialių siekių. And also even Mayavadis, sometimes we call transcendentalists. Kartais netgi majavadžius mes irgi priskiriame prie transcendentalistų. But in a sense, indirectly, they're trying to advance materially because they're trying to become God. Ir tam tikrą prasme galim pasakyti, kad jie stengiasi daryti materialią pažangą, nes jie stengiasi tapti dievais. Which is also the reason we came to the material world. So indirectly, they've gone around in a complete circle. Ir nes tai iš tikrųjų yra ta priežastis, dėl kurios mes puolėme į materialų pasaulį, dėl to tam tikrą prasme kaip užburtas ratas gaunasi. In the name of renouncing, they've taken to a spiritual process to fulfill a desire to become God. Taigi, vardan siekdami, atsižadėdami, jie turi tam tikrą siekį ir siekis yra koks tapti Dievu. But because they've taken the transcendental road, then sometimes they're referred to as also as transcendentalists. Bet kadangi jie pasuko transcendentinį kelią, dėl to kartais juos irgi priskiria prie transcendentalistų. The Kumaras, however, were both yogis and jnanis, and finally bhaktas later on. Kumarai buvo jogai ir gyaniai, o vėliau tapo bhaktais. In the beginning, they were impersonalists, but later they developed devotional activities, therefore they are the best of the transcendentalists. Iš pradžių jie buvo impersonalistai, tačiau vėliau pasirinko atsidavimo tarnystės kelią, todėl jie laikytini geriausiais iš transcendentalistų. The Kumaras are interesting Iš tikrųjų, kumarai labai įdomus asmenybės. because some men, due to advancement in spiritual life, realize that life would be better single. Nes kai kurie žmonės gerai viską pasvėrė ir norėdami siekti dvasinių tikslų, mano, kad geriau gyventi viengungiu gyvenimą. In other words, they realize if they want to go back to Godhead, it would be simpler and Yeah. more direct if they just remain brahmacharis. Ir jie suvokia, kad tam, kad sugrįžti pas Dievą, tam, kad sėkmingai dvasiškai tobulėti, bus gerokai paprasčiau, jeigu jie išliks brahmacharis. So let's say Mr. Goodwood Park wants to remain a brahmachari. Įsivaizduokime, šitas brangusis misteris Goodwood Parkas, ant jo taip užrašyta, va, jisai nori išlikti brahmachari. And he has a plan. Ir turi sumanimą. If I can... Now, he comes up with this idea when he's 5 years old. I want to be brahmachari, and I have a plan. I'll just stay 5 years old, so no, even if I want to get married, no woman would marry me. Ir štai koks jo sumanimas, kai jam 5 metai. Jis galvoja, aš norėčiau išlikti brahmachariu, dėl to neauksiu, aš liksiu 5 metų amžius ir kokia moteris norės už 5 metų tekėti. So the Kumaras thought, we'll just stay 5 years old, and then there won't be any problem. Ir kumarai pagalvojo, va čia ir sprendimas, liksime 5 metų amžius, va ir problemų nebus.
So although it sounds strange to us, but they had the power to do that. Mums tai gal skamba keistokai, bet jie iš tikrųjų tai sugeba. And when originally they made that decision, they weren't devotees, but later on they became devotees. Ir kai jie priėmė šį sprendimą, jie dar nebuvo bhaktis, bet vėliau tapo bhaktis. Good idea? Kaip manot, geras sumanimas? You like that idea? Norėtum tai įgyvendinti? He's going to try. Jis norėtų pamėginti. Develop some mystic siddhi. Norėtų įgyti mistinių galių. Yeah. So usually, if a man has that kind of feeling, it's because he's probably been a renunciate for many lives and is not inclined for household life. So it's just naturally in the next life he feels that way. Vyriškai dažniausiai kyla tokios mintis dėl to, kad jis jau praeitus ne vieną gyvenimą gyveno atsižadėjusio gyvenimą, dėl to jam labai natūraliai šitą mintis išplaukia. So here Prabhupada says, when you become a devotee, then you become the best of transcendentalists. Ir čia, kas sako Šrila Prabhupada, jeigu jūs tampate bhaktu, jūs tampate geriausiai iš transcendentalistų. Because if you're a jnani or yogi, you don't get to the stage of devotion to Krishna. Nes jeigu jūs gjanis arba jogis, jūs nepasiekite atsidavimo viešpačiui lygio. Yeah, you get freedom from the material, but you don't get a relationship with Krishna. Jūs gaunate laisvę nuo materijos, tačiau neįgyjate sąryšį su viešpačiu, su Krishna. Spiritual bliss without Krishna. Tai yra dvasinė palaima be Krishnos. For us, that's hell. Mums tai pragaras. Yes? Ar ne? And hell with Krishna is heaven. O pragaras su Krishna tai yra rojus. So we're not after spiritual bliss, we're after love. Taigi mes iš tikrųjų siekiame ne dvasinės palaimos, mes siekiame meilės. So some people are after spiritual bliss. Kai kurie siekia dvasinės palaimos. So that's a self-motivated spiritual, it's a self-centered spiritual desire. Tai yra savęs sutelktas dvasinis siekis. But a devotee doesn't have any desire for his own happiness. Tačiau bhaktas anaiptol nesiekia savo asmeninės džiaugsmo. Yes? So Chaitanya Charitamrita says, siddhi, or the yogis want mystic power, so that's a material desire. Ir Chaitanya Charitamrita sakoma, kad joga jie siekia mistinių galių. Or materialus troškimai. Or the jnanis want mukti, liberation. It's a selfish desire. O jnaniai siekia mukti išsivadavimo, tai yra egoistiškas troškimas. And a devotee only wants what Krishna wants. O bhaktas tai trokšta tik tai to, ko nori Krishna. Devotee doesn't think about his own happiness. Bhaktas anaiptol negalvoja apie savo paties laimę. In fact, a devotee doesn't even know if he's happy or not, because he doesn't think about it. Iš tikrųjų, bhaktas net nežino, laimingas jis ar ne, nes jis apie tai net nemąsto. Prabhu, Mataji, are you happy? Prabhu, Mataji, ar jūs laimingas? Laiminga? I don't know, I'm so busy serving Krishna, I don't have time to think about it. Net nežinau, negaliu ką pasakyti. Taip intensyviai tarnauja Krishnai, net nesusimąsčiau apie tai. There's so many fallen conditioned souls we have to preach to. I don't know if I'm happy or not. All I know is I have to get in the van and go out on book distribution. Tiek daug tų puolusių sąlygotų sielų, aš net neturiu kada susimąstyti, laimingas ar laiminga aš esu. Reikia šokti į automobilį ir važiuoti gelbėti. Do you like book distribution? Does it make you happy? Ar jums patinka knygų platinimas, ar jis daro jūs laimingais? I don't know. I just have to give these books because people need them. Oi, nežinau. Aš tiesiog turiu kuo greičiau išplatinti tas knygas, nes žmonėms jų reikia. In fact, I don't even have time to talk to you. We're late. We have to get in the van and go out. Iš tikrųjų, net neturiu kada su tavim čia postringauti. Noriu iššokti automobilį ir važiuoti. That's a devotee. Va štai bhakto požiūris. And the jnani, the yogi, I need to feel peace. O jnani ir yoga, man reikia. I need to go away in the forest and feel peace. Reikia miškelį ir ramybės. So it's spirituality, but it's more focused on how I feel. Taigi tai yra irgi dvasingumas, bet tai daugiau susijęta su to, kaip aš pats jaučiuosi. You understand? Ar suprantat? There's a nice story. Yra graži istorija. One of my godbrothers told me. Vienas mano brolis Dievoje pasakojo man.
there was a television show which was viewed by 2 million people in Mexico. Meksikoje yra tokia televizijos laida, kurios žiūrovų skaičius siekia keletą milijonų. So apparently at the last moment they arranged for Prabhupada to go on this television show, and the television show was, I think, going to be broadcast like at 11 or 12 at night. Ir paskutinę akimirką jie susitarė, kad Šrila Prabhupada apsilankytų tame šou, ir ta šou buvo transliuojama kažkur ar 11 ar 12 nakties. And it was about an hour away. Ir tai buvo maždaug valanda kelio. And so they came to Prabhupada in the evening Taigi vakarė jie atėjo pas Šrilą Prabhupadą and said, Prabhupada, we don't want to inconvenience you, but we just wanted to let you know that we've been invited to do this television show, and it airs at midnight, and it's an hour away, and we're going to have to go soon, and we won't get back till like 2 a.m. in the morning. Taigi Bhaktai atėjo pas Šrilą Prabhupadą ir pasakė, na, nenorėtume sukelti jums didelių nepatogumų, bet žinot, gavome pasiūlymą iš televizijos šou ir mums reiktų kažkur valandą kelio keliauti iki tenai, ir ta šou prasideda kažkur vidurnaktį, tai reiškia mes grįšim, galbūt antrą ryto. So he said, Srila Prabhupada, then he said, and Prabhupada said, how many people? He said, 2 million people. Then Prabhupada said, 2 million people, we should definitely do this. Ir Prabhupada paklausė, o kiek žiūrovų toje šou, ir kai Bhaktas pasakė, kad 2 milijonai žiūrovų, Šrila Prabhupada pasakė, kad 2 milijonai be abejonės mes turime tai padaryti. But because it was so late at night and they were going to get back so late, the devotee said, but Prabhupada, he didn't want to make Prabhupada feel like he had to do it. So he said, if you don't want to do it, it's okay. I don't want to inconvenience you. Bet kadangi jau buvo vėlyvas vakaras ir diena buvo intensyvi, tai Bhaktai pastebėjo, Šrila Prabhupada, jūs tikrai neprivalote tai daryti, jeigu jūs jaučiat, kad tai truputį nepatogu, tiek to galim to nedaryti. You understand this word, inconvenience? Ar jūs suprantate šitą It's kind of like, nepatogumas? it's an austerity. Tai yra tam tikras asketiškumas. And the Prabhupada said, if I think of my own convenience, then I can't preach. Ir Prabhupada pasakė, jeigu pradėsiu galvoti apie savo patogumus, tai negalėsiu pamokslauti. Do I really want to go to America with no money? Ar norėčiau nukeliauti į Ameriką be pinigų? Pretty inconvenient, isn't it? Labai nepatogi situacija, ne? Well, I'll stay in Vrindavan. Geriau jau liksiu Vrindavane. More convenience. Life is simple, life is good. Ten gyvenimas paprastas, malonus. Žiūrėk. All right, I'll go try to New York. Na gerai, pabandysiu New York. A few months later, there's snow all over the ground. Po kelių mėnesių ten sniegas viską nukloja. No place to live. Nėra vietos, kur gyventi. It's not fun. I'm going back. Ai, nieko čia linksmo nėra, grįžtu atgal. It's not how a devotee thinks. Ne taip mąsto Bhaktas. He thinks, this is my mission, and I have to execute my mission. He doesn't think whether I like it, I don't like it, I'm happy, I'm not happy. Jis supranta, tai mano misija ir nepriklausomai patinka, nepatinka, mėgstu, nemėgstu, aš turiu ją įgyvendinti. The devotees are representatives of the Supreme Personality of Godhead, and to elevate the conditioned souls to their original consciousness, they travel all over the universes to enlighten the conditioned souls about Krishna consciousness. Bhaktai atstovauja aukščiausiam Dievo asmeniui ir norėdami padėti sąlygotoms sieloms atgauti savo prigimtinę sąmonę, savimonę, jie keliauja po visatas pasakodami jų gyventojams apie Krishnos sąmonę. The best devotees are Atmavat, or those who have fully realized the Supreme Soul. Geriausius iš viešpaties tarnų vadina Atmavat, nes jie visiškai įsisąmonino aukščiausią sielą. The Supreme Personality of Godhead as Paramatma is sitting within everyone's heart, trying to elevate everyone to the platform of Krishna consciousness. Aukščiausiasis Dievo asmuo, kuris Paramatmos pavidalu glūdi kiekvienos gyvosios būtybės širdėje, stengiasi padėti gyvosios būtybėms pakilti iki Krishnos sąmonės lygio. This is so interesting. Tai labai įdomu. Right now, at this very moment, Būtent dabar, šią akimirką, Krishna is trying to elevate every living entity to Krishna consciousness. He's trying to help them realize that they don't belong in the material world. Krishna stengiasi kiekvienai gyvai būtybei padėti pasiekti Krishnos sąmonės lygį. Tai reiškia padėti suprasti, kad jis nepriklauso materialiam pasauliui.
But some people are resisting, bet kai kurie priešinasi. so they don't hear the message. Ir dėl to jie nesiklauso šito And like žinios. all of us who've become devotees, Ir kaip mes visi, kurie tapome bhaktais, when we read Bhagavad Gita or when we heard the philosophy, it all made sense because Krishna was already kind of teaching us Bhagavad Gita. nes kai mes perskaitėme Bhagavad Gitą ar išklausėme kažkokią tai paskaitą, tai mums viskas pasirodė labai logiška. Kodėl? Todėl, kad Krishna jau mokė mus iš vidaus, kaip įsisąmoninti jį. Did you feel like that Ar jutote tai? when you read Bhagavad Gita? Kai skaitėte Bhagavad Gitą, Like I kind of understand this? kad panašu, kad aš suprantu tai. Did you feel like that? Ar jautėte tai? Yeah, because Krishna he was already speaking Bhagavad Gita before we had Bhagavad Gita. Tai reiškia, kad Krishna jau mokė mus Bhagavad Gitos dar prieš tai, kai mes pradėjome ją skaityti. Because we were ready. Nes mes jau buvom pasiruošę. So he's trying to do this with everyone. Ir tai jisai stengiasi padaryti su kiekvienu. And that's why, and so the people who listen, that's why when they meet devotees, everything just clicks. Ir dėl to tie, kurie išgirsta, jie tampa bhaktais, nes viskas labai natūraliai susisieja. And that's why Prabhupada said, preach, distribute books, because at one time he said, there's people waiting on every street corner to become devotees. Ir Šrila Prabhupada pasakė, kad iš tikrųjų kiekvienos gatvės kampelėje laukia žmonės jau pasirengę būti bhaktais. And you just have to go pick them up. Jums tiesiog tai reikia juos susirinkti. So if you're going out on Sankirtan and someone says, where are you going? You can say, we're going out to pick up all the people that are waiting to become devotees. Ir jeigu jūs išeinate į Sankirtaną ir kažkas klauso, kur tu eini, na, aš išėjau čia susirinkti tų, kurie jau pasirengę būti bhaktais. So we know Krishna created the material world as a playground for us. Taigi, mes žinome, Krishna sukuria materialų pasaulį kaip žaidimo aikštelę mums. But he created the playground in a way that you'd want to get out of the playground. Bet ta žaidimo aikštelė tokia, kad jums norisi galų gale iš jos neždintis. So there's both things are going on. Taigi, du dalykai vyksta tuo pat metu. You know, if we have this word in English, it's called party pooper. Do you know what a party pooper is? We are single guys. Can you guess what it sounds like? Okay, I'll give you some hints, the way I say it. Tokį vieną amerikietišką žavesį You papasakosiu. come to a party Įsivaizduokit, atėjote į vakarėlį. and everybody's having a good time, Visiems labai linksma, gera. and you're sitting there, "Man, I don't like this. O jūs sėdit nukabinės nosį. Well, here, have some pizza. No, I don't want to eat. Čia imk pizzą. Ne, nenoriu valgyti. Well, here, have something to drink. No, I don't want to. Why don't you go dance? No, I Noriu don't want pašokti, ne, It's nenoriu. called a party pooper. Tai vadinasi, kaip čia, vakarėlio stabdis. You understand? You understand? Okay, now understand. Now understand. Okay. So in the spiritual world, if you become a party pooper, they don't let you stay. Taigi, jeigu dvasinėme pasaulyje tai jis tampa tokiu vakarėlio stabdžiu, tai jums ten nevieta. Why all this Krishna stuff? Kodėl viskas tik Krišna? Why not me? Kodėl ne man? You know, why is everyone neglecting me and just like Kodėl visi putting all their mane attention ignoruoja? on him? Visą dėmesį sutelkia į Krišną. So we become transcendental party poopers. Ir dėl to tampame transcendentiniais vakarėlio stabdžiais. And there's a big sign there that says, no party poopers allowed. O tenai toks didelis ženklas, jokių vakarėlio stabdžių dvasinėme pasaulyje You negali know, būti. so all the party poopers have to leave and say, listen, if you're a party pooper, go start your own party somewhere else. And you go, yeah, that's what I'm going to do. Start my own Jeigu party. jūs tampate tokį vakarėlių stabdžių, tai jums sako, nu, jeigu tu nori toksai būt, tai gerai, keliauk, pasidaryk savo vakarėlį ir būsi ten žvaigždė. So this world is where all the party poopers come to start their own party. Taigi šitas pasaulis yra kas, kur susirenka visi šitie vakarėlių nevykėliai arba stabdžiai ir daro savus vakarėlius. But Krishna is the supreme party pooper and he's going to poop your party. Bet Krišna visame kame yra tobuliausias, lygiai taip pat jis tobuliausias vakarėlių žlugdytojas, tai jis ir vakarėlių stabdžiai, jūsų vakarėlių stabdžiai bus. Because he doesn't want you to leave and therefore he wants you to come back because you are leaving. Jis nenori, kad jūs pasitrauktumėte, jis nori, kad jūs sugrįžtumėte. So he says, I'm going to be a party pooper of your party, and I'm going to ruin your party, so you're going to want to come back and realize this party is better than your party. Ir Krišna sako, na gerai, tu vakarėlį darai, okei, tuoj mes tau kai ką parodysim, kad tu norėtum neždintis iš vieną ir sugrįžti į vieną vakarėlį, kuris tikrai geresnis. So Prabhupada said, therefore he accompanies us as Super Soul to give us guidance and intelligence how to get out
of this horrible party we created. Ir štai dėl ko Šrila Prabhupada ir sako, kad Krishna kaip Paramatma yra mūsų širdyje, jisai vadovauja mums, kad mes norėtume ištrūkti iš šito pragariško vakarėlio. And in order to go back to Godhead, you have to become purified of all your party pooping tendencies. Ir tam, kad sugrįžtumėte atgal į dvasinį pasaulį, turite išsivaduoti nuo visų šitų, kaip sakant, vakarėlio žlugdytojų tendencijų. You understand? Supratote? So when you go back, you're fully in alignment with the party. Nes kai jau ten sugrįšite, tai jau turite būti visiškai harmoningas su ten vykstančiais vakarėliais. Yeah. So that's why Super Soul is within our heart, Štai dėl ko supersiela yra kiekvieno mūsų širdyje. to guide us back to Him. Kad padėtų sugrįžti mums, kad Now- vadovautų mūsų keliui atgal. Think about it. Pamąstykite apie tai. That's the main reason He manifests His form as Paramatma, to guide us. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl jis apsireiškia Paramatmos pavidalu, tam, kad vestų mus. And if that's the main reason, Ir jeigu tai pagrindinė priežastis, and we sincerely desire to go back to Godhead, ir mes labai nuoširdžiai trokštame sugrįžti į dvasinį pasaulį, we're going to get a lot of guidance from Him how to do it. We will get a lot of guidance from Him how to do that. gausybė pamokymų iš jų, kaip tai gyvendinti. But there's a problem. Kai yra problema, bet yra problema. If we don't want to go back to Godhead, Jeigu nenorime sugrįžti į dvasinį, He's also going to guide us jis vis tiek mus ves, how not to go, kaip neiti tenai, how to stay and try to create a party here for our enjoyment. reaksuoti materialiam pasaulyje ir kurti savus vakarėlius. So it's a double-edged sword. You get intelligence to either get out of the material world, or you get intelligence how to try to enjoy the material world. Tai yra dviešmenis, kalavijas. Arba jūs galite gauti intelektą, kaip sugrįžti į dvasinį pasaulį, arba intelektą, kaip reaksuoti materialiam pasaulyje. And we're just directing Krishna. So, it's like Krishna's like, Paramatma is basically like a GPS, and you're just telling him where you want to go. Taigi, Paramatma tarsi kaip GPS-as. Tiesiog jūs pasakot, kur noriu keliauti. Ir Krishna vadovauja. So whenever Maya is strong, you have to realize that most likely you typed in Maya's address instead of Krishna's address. And Ir jeigu so, Maja jūs jau pričiupo kaip reikalas, tai turbūt reikėtų susimastyti, turbūt suvedžiau į GPS-ą ne Krishnos adresą, o Majos adresą. if you're in Maya, check your GPS Taigi pasitikrinkit savo GPS-ą, turbūt net adresą surinkit. and see what address you programmed. Pasižiūrėkit, kurį adresą užprogramavot. Was it Maya Dham or was it Krishna Dham? Ar ten įvesta Maja Dhama, ar Krishna Dhama. But if you program in the spiritual world, Krishna will guide you. Bet jeigu užprojektavote GPS-ą, kad norite į dvasinį pasaulį, tai Krishna Because- atitinkamai ten ir ves. Because that's the reason he's within our heart, to guide us there. Nes tai ir yra priežastis, kodėl jis yra mūsų širdyje, tam, kad nuvestų mūsų tenai. Isn't that amazing? Argi nenuostabu? That's his function. Va štai kokia jo funkcija. And what did Prabhupada say? And he's always, always, at every moment, trying to guide us. Ir štai ką sako Šrila Prabhupada, kiekvieną akimirką jis stengiasi vesti mus. So even when we're in Maya, Krishna's still trying to guide us, but we just don't want to hear. Ir netgi kai mes įklimpę į Mają, Krishna vis tiek stengiasi vesti mus, bet mes nenorime jo klausyti. Isn't that interesting? Argi neįdomu? Krishna's actually guiding, but we've turned it off. Bet Krishna iš tikrųjų stengiasi vesti mus, bet tiesiog išjungiam. And the more we want to be independent of Krishna, the more we turn off that instruction. Ir kuo labiau stengiamės būti nepriklausomi nuo Krishnos, tuo labiau išjungiame tuos jo nurodymus. Now, something else interesting can happen. Gali nutikti dar kai kas įdomaus. You know, Krishna says, I give knowledge and I give forgetfulness. Krishna sakogi, aš suteikiu žinojimą, aš suteikiu užmarštį. When you're Krishna conscious, everything you know about Krishna consciousness is activated in your life so you can live it. Kai jūs esate įsisąmoninęs Krishna, viskas, kas susijęs su Krishna sąmonė, įjungta jūsų gyvenime. So you get realization, you get inspiration. Jūs gaunate įkvėpimus, jūs gaunate įžvalgas.
But if you want to forget Krishna, Bet jeigu norite pamiršti Krišną, you'll just forget everything you learned. jūs galite užmiršti viską, ką išmokote. And it's like a frozen bank account. It's no longer active. You don't remember it, you don't live it. Kai užšaldyta banko sąskaita, jūs neprisimenate, kas buvo anksčiau, nežinote, kaip gyventi. That's scary, isn't it? Argi ne grėsmingai? You could actually forget everything you know. Jūs užmirštate viską, ką žinote. It's possible. Tai įmanoma. Because Krishna says, I give knowledge, remembrance, and I also give forgetfulness. Nes Krišna sako, aš duodu žinojimą, atmintį ir užmarštį. So, double-edged sword, Taigi, dviešmenis kardas. you can be very Krishna conscious, or you could be very much in Maya, Arba labai būti Majos sąmonėje. and by how you program your GPS. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs programuojate savo GPS. Yes? Ar taip? Scary, isn't it? Taip skamba bauginančiai, ne? But that's Krishna's arrangement. Bet toks yra Krišnos potvarkis. So, as long as we have the desire to be Krishna conscious, we can have faith that we will be Krishna conscious because Krishna will always guide us. Jeigu mes siekiame išlikti įsisąmoninti Krišną, mes tokiais ir sugebėsime būti, nes Krišna padės mums, duodamas nurodymus iš vidų. So let me read this again. Taigi dar kartą perskaitysiu. The Supreme Personality of Godhead as Paramatma is sitting within everyone's heart, trying to elevate everyone to the platform of Krishna consciousness. Therefore, he is called Atma Bhavana. The Supreme Personality of Godhead is always trying to give the individual soul the intelligence to understand about himself. He is always with the individual as a friend sitting by the side of a friend, and he gives facilities to all living entities according to their desires. Aukščiausias Dievo asmuo, kuris Paramatmos pavidalu glūdi kiekvienos gyvosios būtybės širdies, stengiasi padėti gyvoms būtybėms pakilti iki Krišnos sąmonės lygių. Ne veltui. Viešpatį vadina Atma Bhavana. Aukščiausiasis Dievo asmuo visuomet stengiasi nušviesti individualios sielos protą, kad ši surastų kelią pas jį. Viešpats, kaip ištikimas draugas, visada yra šalia gyvosios esybės ir tenkina būtiniausius jos poreikius, atsižvelgdamas į jos troškimus. So the conclusion is, Išvada. the happy side of this is, the happy side, Šviesi pusė. if you want to be Krishna conscious, Jeigu norite būti įsisąmonisis you Krišną, will always get help. visuomet gausite. And it's sulauksite guaranteed you'll be successful. pagalbos. Ir galima net nebejoti, kad As long as you want it. Kol norite. You have nothing to worry. Nereikia dėl to. Krishna will always guide you. He'll always help you. Krišna visuomet padės, Krišna visuomet duos nurodymus. You can have that faith. Galite turėti tokį. No matter how difficult it is to be Krishna conscious, Nepriklausomai nuo to, kaip gali atrodyti, yra sudėtinga būti įsisąmoninus. no matter how many anarthas we have, how many attachments we have, Nepriklausomai nuo to, kiek anarchų ir prisirišimų mes turime. if you have the desire to be Krishna conscious, Jeigu norite būti įsisąmoninus Krišna, Krishna will guide you and you'll be successful. Krišna visą laiką ves jūs ir jūs tikrai susilauksite. Now, this sounds like a paradox. I just said, no matter how many anarthas and material desires you have, if you have the desire to be Krishna conscious, he'll help you. That seems like a contradiction. You Gali have pasirodyti kaip ir prieštaravimas. Ką tik pasakiau, kad nepriklausomai nuo to, kiek troškimų turite, ir jeigu tiesiog turite troškimą pasiekti Krišną, viskas bus gerai. Atrodo, kaip ir prieštarauja vienas kitam. You say, wait a minute, Pala. Prabhu, hold it right there. Stop, Prabhu. Pala. You just said, Ką tik pasakė? if I'm full of material desires and attachments, and I desire to be Krishna conscious, how would I desire to be Krishna conscious if I'm full of material desires and attachments? Jūs ką tik pasakėte, jeigu aš pilnas materialių troškimų ir trokštų įsisąmoninti Krišną, kaip aš galiu tokį troškimą turėti, jeigu aš pilnas materialių troškimų? Thank you for asking that question. Ačiū, kad It's uždavėte a šitą very klausimą. important question to Labai answer. svarbus klausimas. All of us sitting in this room are devotees or trying to be devotees. Visi esantys čia yra arba bhaktai, arba siekiantis tapti bhaktais. And I assume we have no avatars here. Įtarčiau, kad avatarų mūsų tarpe nėra. Well, I can't know for sure. Raise your hand if you're an avatar. Na, bet jeigu kas esate avatarų, tai pakelkite ranką, kad mes nesugebėjom pastebėti. Oh, okay, no avatars. Okay, Okay. reiškia avatarų mes neturime. Since we're not avatars, it means we've been around the material world for quite a while. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jau materialiam pasaulyje rioksuojam ganėtinai ilgai. And if we've been around the material world for quite a while,
we've cultivated a lot of material desires. Na tai savaime suprantama, čia daug materialių troškimų Yes. ir užsiugdėme. By say cultivated, I mean we've had many, many lifetimes to cultivate greed and lust, anger, envy, and so forth. Ką tai reiškia? Tai reiškia gyvenimas iš gyvenimo, daugybė gyvenimų puoselėjimų. Geismą, pyktį, godumą ir visokius kitokius dalykus. And as Krishna says, material desires are unlimited, so we can assume we all have quite a storehouse of material desires. Ir kaip Krišna sako, materialūs troškimai yra beribiai, tai reiškia, kad saugykla, kur mes prikaupėm tų materialių troškimų, ganėtinai didelė. And somehow or other, Ir kaip ten bebūtų, in spite of all that, nepaisant viso to, we had a desire to be Krishna conscious. kažkaip tai mumise dar yra noras būti įsisąmonintais How Krišna. did that happen? Kaip tai nutiko? Amidst all the garbage of material desires and attachments, somehow or other, this desire to be a devotee, we found it in our heart. Tarp viso šito materialių troškimų šiukšlyno staiga išplaukia troškimas tapti bhaktu. What does that mean? Ką tai reiškia? That means no matter how many anarthas, how many material desires you have, you can still isolate this one desire to be Krishna conscious from all that. Tai reiškia, nepaisant tų visų beribių materialių troškimų ir anartkų, jų vis tiek galima ryškiai išvelgti tą norą įsisąmoninti Krišną. Yes? Taip. So no matter how fallen you are, Taigi nepriklausomai nuo to, kiek you can still cultivate that desire to be Krishna conscious. jūs vis tiek galite puoselėti šitą troškimą įsisąmoninti Krišną. And that's what Krishna looks at. He doesn't think, oh my God, Venarati, she wants to be Krishna conscious, but look at her heart. Oh my God, she's hopeless. Ir vat, į tai ir žiūri Krišna. Jisai pasižiūri, oi, šitą matosi, Dieve. Kiek ten pas ją širdį viską. Ir dar jinai nori įsisąmoninti mane. Beviltiškas dalykas. I don't think I can deal with her. Nemanau, kad tai yra. Let's just write her off. Ne, gal geriau ją už borto išmesti. No, Krishna sees the desire that you want to be Krishna conscious. That's Ne, what. Krišna mato jūsų troškimą įsisąmoninti jį. And Krishna says, I can work with you. Ir Krišna sako, okei. You have a desire to be Krishna conscious. We can do this. Okei, mes galim taip And padaryti. Venarati says, oh, thank you, Krishna. Ir matai, jis sako, ačiū Krišna. And then she says, but what about all my material desires? O kaip tie visi mano materialūs troškimai? And Krishna says, doesn't matter. Krišna sako, nesvarbu. As long as you have a desire to be Krishna conscious, I'll help you. Kol tu nori įsisąmoninti mane, aš tau padėsiu. If your material desires, they won't deviate you. Visi tie materialūs troškimai nesužlugdys tavo progresą. You won't be troubled by them. Jie netrukdys tau. And eventually they'll go away. Galiausiai jie pasitrauks. So don't worry. Bet to nepergyvenk. That's Krishna's vision. Va toks yra Krišnos požiūris. Krishna says, I can work with her. She's got potential. Ir Krišnos požiūris toks yra. Įmanoma su jie dirbti. Kažkoks potencialas ten yra. Yeah, she's got potential. Taip, jinai turi. We can work with her. Galima su jie dirbti. Because she has a desire to be Krishna conscious. Nes jinai nori įsisąmoninti Krišną. And Krishna doesn't care about the other stuff. Ką visa kita Krišna jau ir nėra. If you have a desire to be Krishna conscious, Jeigu jūs norite įsisąmoninti jį, the other stuff doesn't matter to him, visa kita jau jam nebesvarbu. right? So, that means that we can cultivate that desire independent of all our other material desires. In other words, our material desires don't have to dampen our desire to be Krishna conscious. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad norą puoselėti Krišnos sąmonę mes galime ugdyti nepriklausomai nuo visų kitų gėrybių materialių troškimų. Tai reiškia, jie negalės užlugdyti šito noro puoselėjimo. So we don't want to say, oh, I have so many material desires. What's the use? I'll never be Krishna conscious. Negalime teikti, kad, tiek daug materialių troškimų pas mane, kokie šansai, jokių šansų, aš negaliu įsisąmoninti Krišnos. It doesn't matter. As long as you have a desire to be Krishna conscious, that's what matters. Tai visiškai nesvarbu. Jeigu norite įsisąmoninti Krišną, va tai ir yra svarbu. So every morning we're chanting, we're praying, Krishna, please strengthen this desire, this little spark of desire I have, strengthen it. Dėl to kiekvieną rytą medžiamės, maldaujame viešpatė, padėk įžiebti tą žiežirbėlę, įsisąmoninti tave. Yes? Taip?
That's what we focus on. Į tai sutelkėme savo dėmesį. We don't become discouraged by material desires Materialūs troškimai neatmuša mūsų entuzijazmo. because we don't worry about them. Mes dėl jų nepergyvename. They're just there. Jie Okay. nėra. We just lock them in a closet. Na gerai, uždarome. All right, they're there. All right, just put them in the closet. I have to do devotional service. I don't have time for them. Dabar atlieku atsidavimo tarnystę, nėra kada žaisti su jais. And then someday they'll go away. Ir vieną dieną staiga jų nebebus. Just keep them in the closet so they don't bother you. Tiesiog šiai dienai, ką darykite, tiesiog sukiškite juos į spintelę. And sometimes they'll knock on the door. Hey, let me out, let me Kartais jie out. ten gali baladotis į durėlės. O, išleis mane. And you just say, shut up. O tai jūs jam pasakot, That's tylėk. that's neglecting the mind. Va, ką tai reiškia ignoruoti protą, nekreipti dėmesį į jį. I'll open the door tomorrow. Shut up. Atidaryk, bet rytoj durėlės, užsičiauk. Tomorrow comes. You said you'd open the door tomorrow. Rytoj jūs išaušta. Taigi žadėjai rytoj. I was lying. Shut up. Aš pamelavau tą užsičiauk. And Prabhupada says, just neglect your mind. Ir dėl to Prabhupada sako, tiesiog ignoruokite protą. That's what we have to do. Va tai reikia daryti. Why do we have to neglect the mind? Kodėl turime ignoruoti protą? Because for thousands of lifetimes we train the mind. Gimme, 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 gimme. Nes daugybę, šimtus, tūkstančius gyvenimų mes išdresiravom protą su tam tikra mantra. Duok. And I don't like you because you have more than me. Ar man tu nepatinki, nes turi daugiau už mane. Good Mr. Goodwood Park, he's a really nice guy. Šitas berniukas, misteris Goodwood Parkas, šaunus vaikinas. But I don't like him Bet man jis because he has a better shirt than I have. Nes pas jį marškinėlė geresnė negu pas mane. Yes? It's called envy. O tai vadinasi pavydas. Have we cultivated envy? Many lifetimes. Kai mums sekėsi su pavydo puoselėjimu, daugybę gyvenimų. We've cultivated so many bad qualities for so many lifetimes. Tiek daugybę gyvenimų puoselėjimu pačias bjauriausias. So don't you think they're going to be there now that you're trying to be a devotee? Of course they're going to be there. Ką jūs manote, tapote baktais ir jie visi iš karto išsilakstė, ne? So what do you do with them? Ką daryti su jais? You lock them in a closet Taigi uždarote į spintelę. and let them scream Tegu jie ten baubia. and just neglect them Tiesiog nekreipkite. and don't feed them anything. Ir daugiau jų And after they haven't eaten for a few weeks, they won't have any energy to scream. O jau kai kelias savaitės jie nebus maitinami, tai po kelių savaičių jie patys aprims, nes nebeturės energijos kaupti. There's a problem. Yra problemėlė. If they scream loud enough and long enough, you're going to go, okay, here's some ice cream. Jeigu jie pakankamai ilgai baugs ir pakankamai garsiai, tai jūs galite netyčia užsimanyti. And when you feed them, they get stronger. Bet jeigu jūs pamaitysite juos, jie taps stipresniais. Yes? Taip. So our position when we're becoming Krishna conscious is put the material desires and anarthas in a closet, lock the closet, and don't feed them. Taigi mūsų kokia strategija? Mes savo materialius troškimus ir anarchas uždarome spintoje ir jų nemaitiname. Now you might say, well, shouldn't I be aware of my anarthas and purify them? Ir kažkas galėtų pasakyti, pala, o tai nereikia išsiaiškinti, kokias anarchas mes turime ar palyties. Yes, we should, but don't feed them. Taip, mes turime išsiaiškinti, bet tai nereiškia, kad jas reikia maitinti. And so especially don't think, because I have desires and anarthas, I can't be Krishna conscious. Ir juo labiau nereikia taip galvoti, na, jeigu jau turiu materialių troškimų ir anarchų, tai negaliu būti sąmonės. You have that desire to be Krishna conscious. That's what's important, not how many anarthas you have. Kas yra visų svarbiausia, jūs turite siekį įsąmoninti Krishną. And if you- Tai kiek jūs turite materialių troškimų. And if you allow your anarthas to put out that light of desire to be Krishna conscious, then you have no hope. O jeigu leidžiate anarchoms užgožti Krishnos sąmonės liepsnelę, šansų nėra. But they won't go out on their own. They'll only go out if that light will not go out unless you put it out. The anarthas won't put the light out. You will put the light out. The anarthas will try to convince you to put the light out, but it's you who's going to put the light out. Bet iš tikrųjų tą ugnelę užgesina ne anarchos, jūs užgesinate pats tą anarchą. Anarchos įtikina jūs užgesinti tą liepsnelę. Oh, you're so useless. You'll never be Krishna conscious. O, tu bevertis, tu niekada neįsisąmoninsi Krishną. You can't even understand the philosophy. You can't even learn a shloka. Who do you think you are? Supranti, tu net šlokos išmokti negali, bevertis. You're just a loser. You'll never become anything. Nevykėlis, niekada nieko nepasieksi.
If you listen to that, you're finished. Jeigu paklausysite šitų melodijų, šakės. If you say, shut up, Bet jeigu pasakysi, užsičiauk and just continue with what you're doing, you'll be successful. ir tęskite toliau tai, ką darote, susilauksite sėkmės. No material desire, no anartha can stop you Joks materialus troškimas ar anarcha negali jūsų unless you allow it to stop you. Nebent jūs leidžiate jai tai padaryti. Nahi kalyana kaschid durgatim tatta gacchati. Krishna says, one who does good is never overcome by evil. Krishna sako, tas, kuris daro gerus darbus, blogis niekada jų negali įveikti. You'll never be overcome by your mind, by your senses, by your anarthas, as long as you maintain that desire. Kol puoselėte tą troškimą, nei protas, nei anarchos, nei jūsų troškimai nesugebės jūsų įveikti. Isn't that good news? Argi tai negeras As naujienas? long as you're sincere, you'll be successful. Kol jūs išliekate nuoširdus, jūs visada būsite sėkmingi. Because nothing can destroy your sincerity if you don't allow it to happen. Niekas negali sužlugdyti jūsų nuoširdumo, jeigu neleisite to padaryti. So this is a long purport. Aišku, komentaras čia labai ilgas. So why don't we stop and have questions? Mes stabtelsim ir paklausim daug, kas And turit I'll klausimų. finish the purport next year when I come back. Ir kitais metais mes sugrįšime ir užbaigsime šitą. Or we'll finish it on Skype if you know. Arba next- baigsime- Next Saturday I can Skype or something. Arba kitą šeštadienį per Skype. You all sit here and then we Skype and then we finish. Čia ir aš per Skype. Yes. Wow. And I was thinking about how Krishna is the best party pooper, and he can come to our party and destroy it completely, so we can feel tired, Yeah. in this party. So and then we would want to come back to this party. Yeah. But doesn't it mean that it's more like wanting to just liberate ourselves? Wanting to what? Liberate ourselves of suffering? Oh, you mean it's selfish? Yeah. Because we heard that, wanting to serve Krishna Yeah. and therefore come back is Yeah. tired. Yeah. Good question. Vertimas, prašau. Jūs kalbėjote apie tai, kad Krishna yra tas geriausias vakarėlių gamintojas ir jisai gali ateiti į mūsų tą vakarėlį nevykusį materialų ir jį sugriauti tam, kad mes norėtume iš čia ištrūkti. Mano klausimas tada tame, ar tai nėra, kada mes nusiviliam šitom kančiom, ar tas motyvas jis nėra savanaudiškas, kad mes tiesiog trokštam išsivadavimo, bet netrokštam tarnystės Krishnai, kuri yra aukščiau. We're so, we're so conditioned Mes tokie sąlygoti, to think about ourselves mes taip įpratom galvoti apie save. that Krishna uses that to get us out of the material world. Ir He uses our selfishness. Jis panaudoja mūsų tą egocentrizmą tam, kad Okay. mes pasiektume. You have a lot of devotees here Čia pilna in Lithuania. Lietuvoje. Now imagine the planet shifted. Planeta pasisuko. And Lithuania had become a tropical island. Gal aš neversiu tiesiog. And it never got cooler than 22 degrees. Įsivaizduokit, Lietuvoje žemiau 22 temperatūra nenukrenta. It never got warmer than 26. Ir nebūna karščiau už 26. And everywhere you went, there were mango trees, papaya trees, Ir kur be nukeliausime, banana ne trees, šiškos, o mangai, guava papajos, trees, champak flowers, jasmine. And in everyone's backyard, oil was gushing up. Ir kiekvieno kieme po More namus- oil than you knew what to do with. There was so much money in this country, you would buy a Mercedes just to haul your trash. Ta prasme, kad tiek daug pinigų nežinote net kaip juos švaistyti, praktiškai kiekvieną dieną po Mercedesą galite nusipirkti. And there were no mosquitoes, Beje, dar ir uodų nėra. no spiders, Ir vorų. and all the men were actually men. Ir vyrai ten
žinot, nestubriai. Like amazing husbands, just incredible. Tikri vyrai. And all the wives were very humble Ir visos žmonos and chaste. ištikimi. Yes, Prabhu, just tell me what to do. Whatever you want, your wish is my command. Tavo noras man įsakymas. And the husband, yes, I will protect you. I will build mansions for you Statysiu rūmus tau. all around the world. Po visą I will pasaulį. give you children, and I will always be there to support you Palaikysiu. physically, mentally, and emotionally. Emociškai, protiškai. If it were like that, Na, įsivaizduokite. I have a question. Tada turiu klausimą. Would you be sitting here right now? Ar sėdėtume čia? Or would you be on the beach sipping a coconut? Ar netiksliau būtų pasakę, kad greičiausiai tupėtume? You do not have to answer that question and embarrass yourself, but I think I know the answer. Bet manau ir taip aišku, ne? Koks atsakymas. I think the answer is, no, I don't think I'd be here. Well, yes, Prabhu, I'd be on the beach reading my Bhagavad Gita with my coconut. Taip, mes padarytume sintesę, būčiau paplūdimy, gerčiau kokosą ir skaityčiau Bhagavad Gita. I know the answer to this question because I went to South Africa in 1981, and it was one of the wealthiest countries in the world and one of the most beautiful. Taigi, aš žinau atsakymą, 81 metais nukeliavau į Pietų Afriką, tai buvo viena pačių turtingiausių ir gražiausių šalių pasaulyje. Mountains with rivers, Kalnai su meeting beautiful oceans with temperatures of 25, 26, 27 degree water kur vandens temperatūra 25-27 and rainbows ir vaivorykštė. and hardly anyone on the beach. Just miles and miles of empty beaches. Perfect weather. Mylios tuščio paplūdimio. In the summer in South Africa, you walk on the beach at night. It's about 28 degrees at night, these warm breezes. And they have these fragrant flowers. You can smell them, from like a few feet away. So you're walking on the beach, warm breezes, fragrant flowers. It's like you're on a heavenly planet. Taigi, įsivaizduokite paplūdimys, naktis, vakaras 28 laipsniai šilumos, vėjelis dvelkia labai aromatingomis gėlėmis, kurio aromatas per kelis metrus jaučiasi. Nieko aplinkui. The white people live like demigods. Ir baltieji ten gyveno kaip pusdieviai. They all had servants. Jie visi turėjo tarnus. Gardeners, cooks, cleaners. They didn't have to lift a finger to do anything. Sargybinius, virėjus, patarnautojus, jiems tereikėdavo pakelti pirštuką ir iš karto viskas sugavo. And the best jobs in the country went to the white people, and the worst jobs went to the black people. Ir baltiesiems atitekdavo patys geriausi darbai, o juodaodžiams pačios prasčiausios tarnybos. They had gold, they had diamonds, super wealthy country. Vienu žodžiu, buvo pasakiškai turtinga šalis, buvo pilna aukso, deimantų. It was virtually impossible to make a white person a devotee. Ir dėl to praktiškai buvo beveik neįmanoma padaryti baltaodžio bako. And if you finally got them, they couldn't stay because it was too austere. Ir jeigu jums galų gale pavykdavo kažką įtikinti, praktikuoti Krišnos sąmonę, jie ilgai neištrūkdavo, nesugebėdavo išlikti, nes buvo pernelyg asketiška. So how is Krishna going to get us unless he sticks the knife in our back? We'll never budge if he doesn't stick that knife. Krishna gali mus įtikinti, jeigu jis neįdurs peilio mums į pasmakrę. Did I tell this story before? It's an amazing story. Stulbinanti istorija. Of course, the happy news now is that South Africa is not so great and we have lots of white devotees now. Na ir gera žinia ta, kad galų gale Pietų Afrika pasidarė jau nebe tokia. Lots of nice, Ir dėl to daug baltaodžių ten. lots nice, amazing devotees Ir daug labai nuostabių baktų. in white bodies. Baltaodžių beje. Unheard of when I was there. Kažkada anksčiau tai buvo tiesiog neįtikėtina. So there's this story, amazing story, Taigi, nuostabi istorija. and it's so amazing that you're just going to be bewildered. No, you won't be bewildered. It'll just confirm everything I'm saying. It's the icing on the cake of this. Taigi, šitą istoriją patvirtins visą tai, ką pasakojau. So we all know about demigods.
Visi žinote apie pusdievius. Take South Africa in 1981, multiply it by 1,000, that's demigod life. Jeigu paimsite 81 metų Pietų Afriką ir padauginsite 1000 kartų, va tai yra pusdievių gyvenimas. You think these Hollywood stars are beautiful? Multiply it by 1,000, that's beauty. Jeigu įsivaizduojate, kad Holivudo gražuolės yra gražios, tai padauginkite iš 1000 kartų, va tada suprasite, kas yra tikras grožis. Tai yra pusdievių grožis. Could you imagine? Ar galite bent jau 1,000 times better? 1000 kartų didesnė gražuolė. How could you even imagine that? Kaip galite net pabandyti įsivaizduoti? You're drinking out of a cup. It's not a plastic cup, it's made from diamonds. Jūs geriate iš puodelio, bet tai ne plasmasinis puodelis, tai puodelis padarytas iš brangakmenių. Wow. Just amazing. So the demigods had a problem. Taigi, pusdieviam kilo problema. They went to Vishnu. You know, sometimes they have problems because the demons are trying to take over their planet or Kartais create trouble. demonai nori užimti jų planetą, dar kažkokios dievas. So they go to Vishnu. Jie keliauja pas So we have this problem, can you help us, you know? Basically they're saying our sense gratification is being interrupted by the demons, we need your help. Ir dažniausiai tai būna taip, kad na, va, demonai trikdo mūsų juslinius malonumus, gal gali pagelbėti. So Krishna says, I've got a plan. It's a better plan than what you're thinking. Krishna sako, žinot, turiu geresnį sumanimą negu tas, kurį jūs man siūlo. I'll just arrange for you all to go back to Godhead and that will solve your problem. Aš galiu suorganizuoti labai nesunkiai, kad visi nukeliausite atgal namo pas Dievą ir visos jūsų problemos baigtus. He gets out his phone, Jis ištraukia telefoną. calls Garuda Airlines for the Vaikuntha jets, you know, like, Kad atvyktų pakankamai. I'll just, you know, just give me the word, demigods, I'll make all the arrangements, you can all go back to Godhead. Jūs manot, ar sutinkat su tuo, skrendam į dvasinį pasaulį? All problems solved. Visas problemas bus išspręstas. So what the demigods said. What did they say? Ką pusdievis sako? Well, could you just solve our problem? O gal galėtų tiesiog išspręsti mūsų problemas? Amazing, isn't it? Argi You believe that? Ar tikite to? Is that amazing? Argi ne? But you can understand if you have sense gratification 1,000 times more than here, it'd be pretty hard to give up, even if you're offered a free one-way ticket to Vaikuntha. Taigi, galite labai lengvai suprasti, jeigu turite juslinius malonumus 1000 kartų pranokstančių tuos, kuriuos kartais mes čia pelname, tai labai sunku jų atsižadėti, netgi jeigu jų pasiūlo nemokamą skrydį į Vaikuntą. So how are you going to get out? Taigi, kaip jūs galite ištrūkti iš to? Okay. Gerai. I'll go, I'll get out. Gerai, I'll give you a little more just to make sure. Truputį sukteli, kad tikrai būtų So that's how Krishna does it. Vat štai taip. So he's using our desire to be happy and avoid suffering to push us towards him. And then when we get purified, we'll no longer be motivated. Taigi, Krishna panaudoja tą mūsų In the wrong way. norą būti laimingais ir jisai va taip sukeldamas tokias visokias bėdas ir taip toliau padeda mums apsivalyti, kad galų galę tokio noro iš viso nebeliktų. So for many years in your devotional service, your strongest motivation might be to avoid suffering. Taigi daugybė atsidavimo tarnystės metų jūsų pagrindinių motyvų gali būti tiesiog noras išvengti kančių. It does produce renunciation. Tai iš tikrųjų puoselėja atsižadėjimą. And then you can actually develop real renunciation. Ir po to jau jūs galite įgyti tikrąjį atsižadėjimą. Now, you know, everybody wants to be happy. Nu be abejonės, visi nori būti laimingi. And that's okay. Tai gerai. Prabhupada said, be happy Prabhupada kaip taip ir in sakė, Krishna būkite consciousness. laimingi. Krishnos The sąmonės. Prabhupada wanted us to be happy. Prabhupada norėjo, kad būtų. The goal of Krishna consciousness is not to suffer. Taigi, Krishnos sąmonės tikslas nėra tai, kad gauti daugiau. Prabhu, I'm going to suffer today, intentionally, because that will help me become renounced. No, that's not what Prabhupada taught. Daugiau kentėti šiandieną, kad galėčiau būti geresnės Krishnos sąmonės. The goal is to be happy in Krishna consciousness. Mūsų tikslas yra būti laimingų Krishnos sąmonės. But the material world can help you. Ir materialus pasaulis gali jums padėti. You know what's so funny? I find this one of the funniest things in the Hare Krishna movement. Vienas, žinot, pačių juokingiausių dalykų Krishnos sąmonės judėjime.
you give a class about the miseries of the material world. Perskaitėte paskaitą apie materialaus pasaulio. You're going to get old, you're going to die, you're going to get disease. Visi pasensit, numirsit, sirgsit. Brahma, Bhuvana Loka, you go to Brahma Loka, anywhere you suffer. Kur be nukeliautumėt, visur jūsų tyko kančios. Materialists are working hard like asses. They're working so hard, they're foaming at the mouth. Materialistai sunkiai triūsia, net putos, kaip čia, Foaming. Tikštiesi burno. Material life, everywhere you look, is just pain. Materialus gyvenimas, kur be pažiūrėsi, visur You know, čia. what a depressing class that is. O, kokia depresyvi paskaita. Apparently depressing. Atrodytų taip. But at the end of the class, devotees have all big smiles and say, wow, Prabhu, that was a fantastic class. I love that Paskaitai class. pasibaigus visi baktai spindi, plačios šypsenos, o, kokia puikiai paskaita buvo. How could you love a class that only described about how bad things are in the world? Kaip gali būti paskaita gerai, jeigu jūs tik pasakojat, kaip viskas blogai materialiame pasaulyje? You love it because it's inspiring you to become detached and more Krishna conscious. So you're all big smiles. That was fantastic. Šypsotės ir visiems jums patiko. Kodėl? Todėl, kad jums lengviau atsiriboti nuo materialaus pasaulio. So when you reach that level, then everything that's bad actually becomes a positive force in your life, and you're actually happy that it's like that. Ir dėl to, kai jūs pasitikėte tokį lygį, tai visa tai, kas atrodytų yra blogai, iš tikrųjų tampa pozityvių faktorių jūsų gyvenime. Jums patinka. There's one devotee, he had such an amazing wife. He told me, he said, my wife she's such a good wife, it's like I'm completely attached. I wish she wasn't such a good wife. I don't know if I ever could, I can't deal with this. It's too good. Kai vienas baktas prisipažino, o, kokia mano žmona, tai tiesiog pasaka. Nežinau, aš taip prisirišęs net neįsivaizduoju, kaip būtų galima atsižadėti. So if your husband says, you're such a bad wife, you can say, you are so fortunate to have me as your wife. I was created by Krishna to cause detachment to awaken in your heart. You should bow down to my feet. Is that okay? Yes. Thank you for the lecture. You're welcome. I want to ask, it is difference between your intuition voice and Paramatma voice, which is the same. Aš norėjau paklausti, ar yra skirtumas tarp tavo intuicijos balso ir Paramatmos balso? I have an authoritative answer for this question. A first-person answer. I was with Prabhupada and this question was asked and he answered it. Taigi aš dalyvau šios Prabhupados paskaitoje ir jam uždavė būtent šitą klausimą. Are you getting excited? Tai jūs jau akytės blizga. He said, animals, they know, intuitively they know how to eat, how to sleep, mate, defend. They don't have to learn in school. Gyvūnai žino, kaip gyventi intuityviai, kaip valgyti, kaip miegoti, kaip daugytis, taip toliau, jiems nereikia vaikščioti į mokyklą, kad to išmokti. The bird knows how to fly, the fish knows how to swim. Paukščiai žino, kaip skristi, žuvis žino, kaip So, plaukti. we would call it intuition. Mes tai vadiname And intuicija. Prabhupada said that's Paramatma. Bet Prabhupada sako, Because intuition is impersonal. nes intuicija tai yra So impersonal, iš tikrųjų tai yra it is Paramatma. the same thing. It's just Prabhupada saying intuition is not impersonal, it's Paramatma giving that intelligence. Šila Prabhupada pasibėt, intuicija tai nėra impersonal, tai Paramatma duoda tą intelektą tinkamą. So the next question is, how do I know it's Paramatma, and how do I know it's just my mind that wants to enjoy? Ir kitas klausimas tada būtų, tai kaip aš galiu suprasti, ar tai Paramatma, ar tai tiesiog mano protas, kuris siekia malonumo. So if you give me 3 days, I'll answer that question. Duok man 3 dienų, aš tau atsakysiu šitą klausimą. But sometimes you just know. Bet kartais jūs tiesiog žinote. Sometimes intuition is so strong, Kartais intuicija tokia stipri. it's like, there's no doubt, Nėra right? jokių abejonių.
And the more you become Krishna conscious, the less it's going to be your mind and the more it's going to be Paramatma. Kuo labiau įsisąmoninate Krishną, tuo dažniau tai bus Paramatma, o ne jūsų protas. Because you're synced up with Krishna's desire. Nes jūs susisiejate su Krishnos troškimu. And if you're not sure, is this desire my mind or is it Krishna's? Say, well, what if I didn't do it? What I lament? Because if maybe it's just my mind and I want it, and therefore giving it up is causing me some distress. Ir jeigu jūs... If you have a desire and you think, well, what if I didn't do it? And it causes you some distress, it could just be your mind. Ir jeigu jūs turite troškimą, jūs pagalvojate, o jeigu aš to neįgyvendinsiu, kaip aš jausiuosi, ir jeigu jūs jaučiate nusivylimą, tai reiškia, tai gali būti jūsų protas. But generally, if you reach a certain level of detachment, Bet dažniausiai, jeigu jūs pasiekite tam tikrą atsiribojimo lygį, then you're not acting impetuously, impetuous, whimsically. tai jūs nesielgite įnoringai. How to explain this? Whimsical just means you just feel like doing something. It's not coming from intelligence. It's just I feel like this right now. Yeah. So the more you advance, the less whimsical you become. Taigi, kuo labiau esate pažengęs, tuo rečiau įnoringai. You see, Krishna uses your intuition to help you. So the more sincere you are, the more that intuition is going to guide you back to Him. And the more you want to enjoy, the more your intuition will align with sense gratification. Taigi, kuo labiau norite įsisąmoninti Krishną, tuo Krishna dažniau panaudoja tą jūsų intuiciją tam, kad pasiekti jį. Ir jeigu siekite jūsų malonumų, tai Krishna kuo dažniau panaudoja tą intuiciją tam, kad gautumėte pelnyti materialinius malonumus. Does that make sense? Ar logiškai skamba? Yes, very much. I have to listen one more time, translate this recording. It's very deep. It's on Facebook. If you want to watch this class, you just go to my Facebook page, which is my name, Mahatma Das. And yeah. What should we name the class? What's a good name? Party Pooper? Kaip pavadinti šitą paskaitą? Of course, nobody's going to understand what the class is about if we call it Party Pooper. Ne visi gal supras apie ką. We need a better name, don't we? Krishna is the best party pooper. Krishna will poop on your party. That's the title of this. No. I might get kicked out of ISKCON if I use that for a title. Think of a better title. What we say in America is rain on your parade. Is it? Kaip Amerikoje yra sakoma, užlis ant jūsų The title of parado. this course is Krishna will rain on your title of this class is Krishna will rain on your parade. Rain? Rain. Not rain. Rain. Yeah, rain. Rain. In other words, Ta prasme, Yeah. jūs išėjote su paradu, tarim papam ir lietus. if I come and destroy your party, you could say, I rained on your parade. Tai toks amerikietiškas lozungas. Krishna will rain on your parade. Yes. Ačiū už paskaitą. Noriu paklausti, ar galima kažkaip pačiam suprasti, ar tu dvasiškai progresuoji, ar tiesiog trypčiai kažkaip vietoje? Is it possible to oneself understand, did you progress spiritually or you are standing? You should understand. Jūs turėtumėte suprasti. You're asking if you can objectively or you need someone else to tell you? Jūs klausite, ar jūs galite objektyviai tai suprasti, ar reikia kažkieno pagalbos, kad patvirtintų. For oneself? Yeah, because Prabhupada said you can understand by your detachment from, like you're losing interest in material things. Jūs galite tai suprasti pagal tai, kiek esate atsižadėjęs, tai yra, kad prarandate susidomėjimą materialiais dalykais, And you're becoming more interested in spiritual. kad jūs pradeda labiau dominti dvasiniai dalykai. But then Prabhupada also said you should see how your Vaishnava qualities are developing.
Prabhupada taip pat sakydavo, kad turite analizuoti, kaip jumyse atsiskleidžia vaišnavų savybės. That's kind of a test. Tai yra tarsi kaip testas, kaip Have I become more tolerant since I've been a devotee? Ar tapau pakantesnis, kai jau esu bhaktas? Am I still always thinking about myself, or am I thinking more now about other people? Ar vis dar tebe galvoju tik apie save, ar gal kartais pagalvoju ir apie kitus? Am I as critical as I was before I was a devotee? Ar esu toks pats kritiškas kaip ir anksčiau? Am I still attached to certain things? Ar vis dar esu prisirišęs prie tam tikrų dalykų? You kind of take an inventory. Taigi tokiu And būdu then galite pasitikrinti. if you see a problem there, you try to work on it. Ir jeigu matote problemą, galite su jais dirbti. Now, the other side of this question is, well, what if I notice that I'm advancing? Wouldn't that be a paradox to say that I'm advancing, because that means I'm not humble? Ir kita medalio pusė. Jeigu jūs matote, kad jūs tobulėjate, ar iš tikrųjų jūs tobulėjate, nes turėtume būti nuolankus? Right? Prabhu, I've been reviewing my life, and I can see I'm really advancing. O, Prabhu, aš panalizavau savo gyvenimą ir matau, aš tobulėjau. Like especially in the area of humility, I'm making a lot of progress. So naturally you think, what's wrong with him? Ir jūs natūraliai, kai išgirsite, tai jūs pagalvosit, kas su So juo. because Prabhupada said we should see if we're advancing, Prabhupada nurodė, kad mes turime analizuoti, turime suprasti, ar mes tobulėjame. because I have to know if I'm going the right direction, Mes right? turime žinoti, ar tinkama linkme keliaujame. You go 3 miles and there's a petrol station on the right, and then you go left 2 miles and then there's a car dealership. I need to know the signs that I'm going the right way. Taigi turite žinoti ženklus, va ten bus už 3 mylių bus degalinė, už 2 mylių bus ten tas. Jūs turite žinoti ženklus, kurie įrodys, kad jūs tikrai tinkama linkme keliaujate. So if I see those signs, that's good that I'm advancing. Jeigu jūs matote tos ženklus, reiškia gerai, jūs tinkamame kelyje. But just accept it humbly that I'm advancing because of the mercy of my Guru, of Prabhupada, of Krishna, not because I'm better than the other devotees. Bet turite nuolankiai pripažinti, tobulėjai dėl to, kad yra dvasinio mokytojas, Šilos Prabhupados, Krishnos malonė, o čia ne tai, kad aš išskirtinis bakčiau. Just like sometimes devotees say, how can you remain humble when someone's glorifying you? Kaip kartais bhaktai sako, kaip gali išlikti nuolankus, kai bhaktai išlovina? Because you think whatever good quality I have, it's Krishna's mercy. So when they glorify me, it actually makes me humble to realize that Krishna is kind enough to endow me with some good Bet to, quality. jeigu kažkas šlovina, matydamas manyje kažkokias geras savybės, aš visada suprantu, tai Krishnos malonė ir dėl to, klausantis apie tai, jumyse puoselėsi nuolankumas, nes jūs visada priskirite Krishnos malonę. I know many devotees worry about becoming proud if they're glorified. Žinau, bhaktai dažnai pergyvena, kad jie gali pasipūsti, jeigu juos pradės šlovinti. But if you're in the right consciousness, it actually makes you more humble when you're glorified. Bet jeigu jūs tinkamos sąmonės, tai kai jūs šlovina, jūs iš tikrųjų tapsite tik tai dar nuolankesnis. Because really what they're saying is, you have Krishna's mercy, Nes because you were able to do this well. Nes iš tikrųjų, ką jie sako, kad jie sako, o, jūs pelnėte Krishnos malonę, nes jūs And sekasi. understanding that you have the mercy should make you feel more humble. Ir jeigu Right? jūs suprantate, kad jūs pelnėte Krishnos malonę, tai turi padaryti jūs dar nuolankesnis. And also realize that without that mercy, or if he takes the mercy away, then I won't be able to do that. Ir taip pat tai padeda suprasti, kad jeigu tos malonės nebus, jeigu Krishna atitrauks savo malonę, aš nieko nesugebėsiu. Yo? Tape? Da? Tape da yo. Tape da yo. Is that okay? Gerai? Yeah. So we all have to know we're advancing, because if we don't know, then we can't correct ourselves if we're doing something wrong. Dėl to mes visi turime aiškiai suvokti tobulėjimą ar ne, nes jeigu to nežinosime, tai nežinosime, kaip pakoreguoti savo gyvenimą. Just let's say you have a Maserati. Maserati, you know Maserati? Italian car. Tarkime, turite tokią itališką automobilį. So I drive back to Kaunas and I get there in a half an hour. Taigi, su juo nušvilpiu iki Kauno per pusvalandį. It's like, I'm really special because I got there in half an hour. No, the car is special.
I'm not Koks special. aš ypatingas per pusvalandį nušlipiau. Ne, jūs ypatingas automobilis. If you drove that car back, you'd also get back in a half hour. Jeigu jūs keliautumėte tokiu automobiliu, jūs irgi per pusvalandį nukeliautumėte. So we don't think we're special, we think the mercy is special. Dėl to mes negalvom, kad mes ypatingi, mes suprantame. And that's why we can do something great and remain humble. Bet dėl to mes galime padaryti kažką ypatingo ir išlikti nuolankus. Knowing it's the Maserati, it's not me. Su labai aiškiai suprantame, kad tai yra Maserati, kad tai ne aš. So when anyone glorifies you, you can think they're actually glorifying the Maserati, they're not glorifying you. Dėl to, kai jūs šlovina, tai jūs turite aiškiai suprasti, jie šlovina tą automobilį, ne mane. And the Maserati was just on loan. It was just loaned to you. You're allowed to use it. Ir tiesiog jisai, va, čia akimirka skirtas jums ir jūs jau galite pasinaudoti. And if you use it well, you'll be allowed to use it again. Ir jeigu tinkamai jo pasinaudosit, leis jo pasinaudoti. But if you get this crazy idea, like this is my car and I'm not giving it back, that's going to be taken from you. O jeigu pas jūs kils kvaila mintis, kad čia mano automobilis, atgal negrąžinsiu, jie gali ateiti. It's my Shakti, my power. Mano šakti, mano galios. Krishna says, no it isn't. It's mine and I'm taking it back. Krishna pasakys, ne, čia mano, pasiimu atgal. Now you have no Shakti. Aš tai pasižiūrėk, dabar jokio šakti Now you have nothing to be proud of. Dabar jau nebeturi ko didžiuotis. And we've seen that also, right? Ir tai taip pat esame. You become proud of a Shakti and it's not yours. The source of Shakti, Shaktiman, will take away your Shakti. Jeigu pradedate pūstis tuo, kas jums nepriklauso, Krishna šakti, tai Shaktimanas, tai yra tas, kuriam priklauso ta šakti. Okay, we have a question. Will anyone else have? We'll give priority to you. Yeah. Okay. Because I can answer your question. If I don't answer your question, when I see you, I'll answer it because I'm going to be with them in a few days. They're asking a question. Okay, yes. Ar negali tai būti irgi toks kaip išdidumas, kad suvokimas, kad aš gavau tą ypatingą malonę, aš suvokiu, kad tai yra ypatinga malonė, bet kodėl būtent aš gavau tą ypatingą malonę, tai turbūt aš kažkom tai ypatingas esu, bet tas kitas bhaktas, jis neturi tos ypatingos malonės. Couldn't it be also a pride that, I get a special mercy of Krishna? Special because I'm special, therefore I got special mercy. Couldn't it be Well, also you know what Prabhupada said. Žinot, ką Prabhupada pasakė? You can become proud about anything. You don't. Galite didžiuotis daug ko, bet ko. Doesn't actually have to be something that anyone should be proud of. You can just be proud of it. You don't need anything, significant to be proud of. You can just get proud about anything you do. Ta prasme, kad iš tikrųjų gali pakilti puikybę nuo bet ko. Netgi nereikia kažko vertingo turėti, kad būtum pasikėlęs į puikybę. I would say, Aš pasakyčiau. if a devotee is thinking, nobody can do what I can do, so I must have special Shakti. Ir jeigu bhaktas sako, kad niekas negali taip daryti, kaip aš, dėl to aš turiu They have specialią they have an šaktį. ego that's starving for acknowledgement and honor. Tai reiškia, kad jų klaidinga savimonė, jie trokšta pripažinimo, šlovės. And that's why they think that way. Štai dėl ko jie taip galvoja. But if they're humble, it acts the opposite way. The more they have special Shakti, the more they think they're not doing anything. They think the more that it's special, the more they think it's mercy. Bet jeigu jie iš tikrųjų yra nuolankus, tai kuo daugiau jie gauna, tuo labiau jie supranta, kad tai ne jų, kad tai yra Krišnos malonė. So if we become proud when we're honored, Taigi, jeigu mes pradedame pūstis, kai mus šlovina, or proud when we do something wonderful, arba pradedam didžiuotis, kad padarėm the reason is priežastis yra, we want that honor. mes troškome to We're šlovės. looking for it. Mes ieškojame jos. And now we have an opportunity to get it. Ir dabar gavome galimybę. And we don't want that opportunity to slip out of our Ir hands. nenorime, kad ta So we try to grab it. galimybė išslystų mums iš pirštų, mes grėbėmės jos. But if you're actually humble, it works exactly the opposite. Bet jeigu jūs iš tikrųjų nuolankus, viskas vyksta priešingai. Is that okay? Yeah, it's like many people are hungry to be honored, and so Daug žmonių tiesiog alpsta, kaip nori būti So, šlovingi. they will definitely take
any kind of honor or any opportunity to be honored because they want it so much. Jeigu jiems menkiausia galimybė būti kažkokia prasme šlovingi, mes alkstam tiesiog kaip to nori. It doesn't mean we shouldn't appreciate devotees and honor devotees. Anaiptol nereiškia, kad mes neturime šlovinti bhaktų, neturime vertinti bhaktų. We should. Mes turime tai. And when we're honored, we should appreciate the kindness of the devotees. Ir kai mus šlovina, kai mus vertina, tai mes turime tiesiog suprasti, kokie maloningi yra bhaktai. But just like I come here and I say, oh, this is a nice temple, I'm so happy to be here. Kaip pavyzdžiui, aš atvažiavau čia, galiu pasakyti, kaip aš džiaugiuosi būdamas čia, šventykla. And I genuinely feel that way. Ir aš iš tikrųjų taip jaučiuosi. So you just take it humbly. Thank you. Thank you for your appreciation. Ačiū, kad įvertinau. Take it humbly and allow it to encourage you to do more of the same. Ir tai turėtų jūs paskatinti daryti toliau. Because it's coming from me genuinely, so I want you to accept it genuinely. Tai iš manęs kyla nuoširdžiai ir aš noriu, kad ir jūs nuoširdžiai tai priimtumėte. And you can take it as an encouragement. Oh, he likes what we're doing, so we must be doing the right thing. Let's do it more enthusiastically. Taigi, ir jeigu jūs tinkamai tai priimate, tai jūs įsikvėpėte daryti tai toliau ir geriau. So you can take it very humbly. Ir dėl to galite nuolankiai tai priimti. Right? So if I say, really nice temple, you and your husband are doing fantastic, and you say, oh, we're the lowest of the lowest of the lowest. Actually, we're even lower than that. Bet jeigu aš sakau, o kokia puikiai šventykla, jūs su vyru puikiai atliekate šitą tarnystę, ir aš galvoju, ne, žemiausiai iš pačių žemiausių ir visų dar žemesnė. Actually, we're not Krishna conscious at Iš all. tikrųjų mes iš viso net neįsisąmoniname. It's not real. Tai nėra tikra. So then now I'm disappointed because I'm trying to encourage you and you're just trying to deny it. Aš stengiausi jūs įkvėpti, paskatinti, o jūs atmetate tai. And I know you're trying to be humble, so it's nice that you're trying to be humble, but it's just not real. You don't feel the lowest of the lowest of the lowest. Bet aš suprantu, kad Not yet anyway. Jūs dar taip nesijaučiat ir dėl to tai nėra nuoširdumas. So you can use that appreciation and glorification to inspire you instead of trying to deny it. Ir dėl to va šitą pripažinimą jūs galite priimti kaip paskatą jums tobulėti toliau, ne tiesiog ignoruoti ją. Oh, Mahatma Prabhu, that class you gave, it was so good. O, Mahatma Prabhu, kokią puikią paskaitą paskaitėte? Oh, it wasn't. It was terrible. Ne, prasta paskaita. What are you talking about? Niekam verta. I can't give a good class. Negaliu gerus paskaitų skaityti. That's not normal. Tai nenormalu. So, thank you. I'm happy you got something from it. You know, Prabhupada's mercy that I could say something. That's the right mood. Then you're happy. I'm happy. Yes? Everyone's happy. That other kind of humility, that may happen on another level of Krishna consciousness. Bet tas nuolankumas, to tipo, kito tipo nuolankumas, jis gali būti... That's a very high level of humility. Aukštesnėme Krishna sąmonės lygiai. Tas, kur mes sakom, kad oi, ne, aš ten polas, tai yra labai aukšto lygio Krishna sąmonės. The problem with us is that kind of humility borders on some kind of psychotic problem. Problema yra ta, kad tokio tipo mąstysena yra tam tikrame psichinėme lygyje. Because it's not normal to feel that low unless you have prema. Nėra normalu jaustis tokiu puolusiu ir žemu, jeigu dar nesat pasiekę premus. Because you never saw Prabhupada walking around, oh, I'm so fallen. I'm such a rascal. See Prabhupada in the morning walk. Never be Krishna conscious. I do everything wrong. Prabhupada's always walking, with his cane, And they said, one man said, why you always have your head up like that? See, Prabhupada always had his head up. Because we cannot be defeated by anyone. So you think, oh, what kind of humility is that? No, because I'm Krishna's servant and nobody can defeat Krishna. That's humility. Bet tai yra nuolankumas. Yes? Aš Krishnos tarnas, o Krishnas niekas negali nugalėti. Not me.
Čia ne aš. I have Krishna, so I cannot be Aš tiesiog defeated. turiu Krišną ir So- Krišnos niekas negali. So I'm telling you humbly that I can defeat you. Ir aš dėl to nuolankiai jums sakau, aš galiu jūsų triuškinti. You understand? Suprantat? Because it's not me, it's Krishna. Čia ne aš, čia Krišna. Tape? Taip. Tape. Yeah, okay. What else? Dar kas nors? Okay, we have a question. Where? I have one very heavy question. Okay, heavy questions? We'll wake everyone up. Yeah. Attention, we have a heavy question coming. Very heavy. In one class in Mayapur, you mentioned that there was a time when there are so many problems in ISKCON, Mm-hmm. and you were thinking that maybe you will leave ISKCON. Mm-hmm. What helped you to stay? Because unfortunately we have a situation in Lithuania when some devotees are leaving ISKCON, Mm-hmm. so maybe this information will be helpful for us. Oh, okay. Ta prasme, viena Prabhu paskaita Majapūrė, kurį jis skaitė, jisai paminėjo, kad buvo toks laikotarpis, kai ISKCONas turėjo didelių problemų ir jisai netgi mąstė, gal reikėtų pasitraukti iš šitos bendrijos. Ir jisai liko. Ir aš mane tiesiog paklausiau, gal jis gali pasidalinti, kas padėjo jam pasilikti, nes Lietuvoje taip pat yra faktų, kad dėja It's an easy answer. Lengvas atsakymas. Eat a lot of rasgulas. Valgyti daug rasagulų. Before I answer the question, that's actually part of the answer. I'm going to tell the story. Čia iš tikrųjų dalis atsakymo, bet papasakosiu istoriją. In Ireland, which was about 2.5 weeks ago, we did a workshop on... in London. Trying to remember, where I traveled. So it was last week was Ukraine, the week before was London. So almost 3 weeks ago, we did a course that kind of answers this question. So you could access that if you want to share that. Ta prasme, kad kažkur prieš 2 savaitės mes lankėmės Londone ir ten buvo visas seminaras, kaip tik, ir ten iš esmės atsakymas yra iš šitą klausimą. So I have a funny story. Taigi yra tokia šauni istorija. It kind of answers your question, but after I tell the story, I'll give the real answer. Taigi, dalinai atsako į jūsų klausimą, bet paskui aš dar atsakysiu iš esmės. We had this amazing phenomena that we had a temple with 3 sets of deities, and there were 18 devotees living in the temple. Taigi, buvo šventikla, kurioje buvo 3 dievybių poros ir 18 bhaktų gyvena šventikla. That means 6 offerings a day, 3 plates. There were 18 plates of Mahaprasadam offered every day, and there were only 18 devotees. Now we had this problem. There was lots of Maha. Taigi, kame problema? There's too much Maha. Right? Niuansas yra tame, kad 6 siūlymai per dieną ir 3 poros dievybių reiškia 18 Mahaprasado padėklų ir 18 bhaktų gyvena, buvo daug Mahaprasado. Anyway, we had to distribute the Mahaprasadam, and a lot of people were coming late to breakfast. So we said, look, if you come late, we're going to serve the Maha at 9 o'clock. And if you come at 9:10, you're not going to get any. Taigi, daug žmonių vėluodavo į pusryčius ir mes sakydome, jeigu jūs pavėluosit, mes pradėsim dalinti Mahaprasadą ir jūs tiesiog nebegausit Mahaprasado, jeigu ateisit po 9. So, you like that? Because he's always on time, right? Yeah. Yeah, you can make that policy here. Galite irgi šitą politiką čia įgyventi. From this day on. Yeah. So, I was, around the time we made this policy, I was sick. Tuo metu, kai, reiškia, buvo tai įgyventi, aš sirguliavau. And I was sleeping all day, sleeping all night, sleeping all day. Visą naktį mėgojau. So when you sleep that much and you're a young devotee, it's like you just fall into complete maya. Taigi, kai jūs taip atsirguliuojat ir jaunas bhaktas, tai reiškia įklimpate maya iki ausų. You're dreaming about your material life. Sapnuose matote savo materialų gyvenimą. Just, it's like I was only a devotee like a year or two, so I don't have much Krishna consciousness behind me. So I was pretty much in Maya, and I was discouraged, and I was thinking maybe I should give up. Taigi ir buvo sunku, kai aš buvau bhaktas tik metai laiko ir jau buvau tikrai
Prisiminiau tos visokius materialius dalykus ir galvojau, nu, beviltiška, gal reikia mesti viską. What's the use? Kokia prasme? So finally I got better, and first day I got better, I came to the temple, which was the first day they inaugurated the new policy. Taigi, man pagerėjo galų gale, aš sugebėjau ateiti į šventyklą ir kaip tik ta diena buvo ta diena, kai jie pradėjo taikyti naują taktiką. And there was nobody there for prasadam. Ir nei vieno nebuvo tenai prasada. And I had all the maha. Ir man teko visas mahaprasadas. Sandesh, Ten buvo Rasgula, and Burfi. for breakfast. Yeah, breakfast. Plus whatever else was offered to the deity. Nu, plus visa kita, kas dar buvo pasiūlyta. And I ate as much maha as I wanted. Galėjau tiek maha gauti, kiek tik norėjau. And after I finished the maha, Ir kai baigiau maha, I said, I'm never going to leave Krishna consciousness. pasakiau viskas, daugiau Krišnos sąmonės nepaliksiu. So that's why I said, eat more maha. Štai dėl ko aš pasakiau, valgyti Okay. daugiau maha prasadą. Well, Srila Prabhupada said, don't leave ISKCON, Šila Prabhupada pasakė, nepalikite įskoną. even if it has a lot of faults. Net jeigu ten daug trūkumų. Because if you stay in, you can try to help it. Nes jeigu liksite, galėsite padėti. And if you go out, we'll be divided, and therefore our potency will be weakened. Nes jeigu išeisite, tai mes, kaip sakant, pasidalinsime ir mūsų galios taps silpnesnės. I mean, you can just imagine, a mile away there's another temple. Tik įsivaizduokit, vat, už mylios kita šventykla. And you meet someone on the street, and Kažką susitinkat gatvėje. they go to that temple. Jie They go to the other temple. eina į kitą šventyklą. And then the other temple has to explain why there's two temples. Ir kita šventykla turi paaiškinti, kodėl yra dvi šventyklos. It's already awkward for that person. It's awkward. It's difficult for that person. There's Taigi two tam temples. They don't get along, and Žmogui yra sunku suprasti, kodėl va čia dvi šventyklos per kilometrą atstumą ir jos nesutarė. so they start to find out there's like a little friction between the temples. Ir atsiranda trintis tarp šventyklų. They think, what kind of spiritual movement is this? Ir kažkas gali pasakyti, tai kas čia per dvasinis judėjimas. Yes? So that's possible. Tai įmanoma. Anyway, I think the reason that all of us have stayed so long, even though there's so many difficulties, is that instruction from Prabhupada. Taigi aš galiu pasakyti, kad mes sugebėjome išlikti čia, nepaisant to, kad buvo tiek daug įvairiausių problemų, yra dėl to Šilos Prabhupados nurodymo. Yeah, because there are lots of reasons you could want to leave. Nes tikrai buvo daugybė priežasčių, kodėl norėjote pasitraukti. And also there's no guarantee that when you leave and start your own group, you won't have those same problems later on. Ir anaiptol nėra jokios garantijos, kad jeigu pasitrauksite ir pradėsite, subursite savo grupę, ten nekils tos problemos. Because we're all humans, we have faults, and so, Mes visi žmonės, mes visi turim trūkumų. it's likely you'll be dealing with similar problems. Taigi labai tikėtina, kad susidurite su tomis pačiomis problemomis. So it's better to stay together, even if we want to open another center in this city or whatever, it's better we do it in a unified way. Taigi geriau jau išlikti čianai, ne tai, kad kurti naują centrą ir stengtis išlikti viena šeima. Because Prabhupada will be pleased, more Yes. pleased. Prabhupada tai labiau patenkintų. And, I've noticed that people have left ISKCON and they've made some criticisms, which many were valid, but it didn't really have potency because they're outside. They're not working from within to make a change. Tie, kurie pasitraukė iš ISKCON, jie ten pradeda kritikuoti ir taip toliau, bet ta kritika jinai yra bevertė, nes tai yra kritika iš išorės. The other thing is that Prabhupada said the Gaudiya Math lost its potency because they divided. Kitas aspektas, taip pat Šila Prabhupada yra sakęs, kad Gaudiya Matha neteko savo galių dėl to, kad jinai pasidalino. So people left and started their own movements. Nes žmonės išsiskirstė prie So judėjimus. he said, don't become another Gaudiya Math. Ir dėl to Šila Prabhupada pastebėjo, netapkite dar vieną Gaudiya Matha. So we're aware of these desires. Ir mes žinome apie šitos Šilos Prabhupados. norus. Another thing Prabhupada did is sometimes leaders didn't get along, so he just gave them their own place. Ir kartais
kaip Šrila Prabhupada dar elgdavosi, kartais lyderiai nesutarė vienas su kitu, dėl to jiems skirdavo atskiras jų zonas. So you do your project here, we'll do our project here. And Tu turėk čia savo projektą, o tu ten projektą turėk savo. so sometimes you have to do that, Kartais tenka tai padaryti. but keep it within the bigger family. Bet visą tai turi išlikti didesnės šeimos rate. Rasgula Das. Prasadam Das, yes. Aš labai trumpa. He wants a short question. Okay. How short? Jeigu gali. Marai šitą šnikumą. Aš šnikumą. Hare Krishna. Žinokite, labai įdomu su jumis diskutuoti, nes žiūrėkite, aš užduosiu jums paprastą klausimą, pabandykite atsakyti, išverskite. It's very interesting to discuss with you, Yes. and Thank he you. would like to present a very simple question. Okay. Atsakykite, prašom, kiek įmanoma trumpai. As far as possible, please answer concisely. Okay. Jūs sakėt, kas iš mūsų čia yra avataras, pakelkite rankas. Klausimas. You said that who amongst you are avatars, please raise your hands. Ar yra istorijai pavyzdžių, kai avatarą atėjo ir jinai sakė, aš esu avatarą? Is there any example in the history when Avatar came and said, I am Avatar? Thank you. Interesting question. If they didn't say it, they acted like it so everybody could understand. Jeigu jie net ir nepasakė, jie elgėsi taip, kad visiems kitiems buvo akivaizdu. Krishna said, I'm God, Krishna pasakė, aš esu Dievas, and you're not. o tu ne. So Krishna definitely made it clear. Krishna be abejonės tai labai aiškiai yra Mahaprabhu pasakęs. did not say he's God because he's playing the part of a devotee. Mahaprabhu taip nėra pasakęs, nes jisai atliko bhakto vaidmenį. So if it's a jiva who's avatar, he's not going to say he's God. Ir jeigu tai džyva, kuri yra avatarus kategorija, jinai nepasakys, kad ten yra And Dievas. if it's God who's God, then he'll say he's God if that's necessary. Ir jeigu tai yra Dievas, kuris atlieka Dievo vaidmenį, tai jisai gali pasakyti, kad jis yra Dievas, jeigu to reikės. It's not a problem. Tai tikrai ne problema. Is that short enough? Ar pakankamai trumpas atsakymas? Okay, good. Should we take their question? Ar mes galime atsakyti tą klausimą internetu? Sometimes devotees have a problem to choose a decision. Kartais bhaktams sunku rasti sprendimą. Pasirinkti sprendimą. It's true that the first voice inside is it true the first voice inside is Paramatma? Ar tai tiesa, kad pirmasis garsas, kuris pasigirsta viduje, yra Paramatmos? The first I think she's saying like if you I'm not sure what she's saying, Nesu but tikras, it sounds like she's saying is the first thought that comes to your mind, is that how you know it's Paramatma? It's just the first. nesu visai tikras, ar teisingai supratau klausimą, bet greičiausiai ar tai, kad pati pirma mintis, kuri pasirodo pas jūs, ar tai yra Paramatmos? When I think it was Prahladananda Swami said when he was a young devotee, he wrote Prabhupada a letter and he asked like, how will I decide what to do? Prahladananda, jeigu teisingai prisimenu. Or how will I know what to do? Prahladananda Maharadžas, kai dar buvo, jis pasakė, kai dar buvau jaunas bhaktas, parašiau Šrilai Prabhupadai laišką, paklausdamas, kaip aš galiu žinoti, kaip turiu elgtis. He was probably 19, just a young devotee. Jam buvo gal 19, labai jaunas bhaktas. Prabhupada said, you're a young boy, you won't know what to do. Ir Prabhupada atsakė, tu jaunas vaikis, tu dar nežinai, kaip elgtis. You need guidance. Tau reikalingas Yeah. vadovas. So, of course, he went out on book distribution. Krishna inspired him how to do that. But big spiritual decisions, you may not know because you don't have sufficient knowledge. Taigi jis ėjo platinti knygas ir Krishna padėjo jam, bet jeigu daryti kažkokius rimtus dvasinius žingsnius, jūs galite turėti nepakankamai žinių. So, if you feel a strong intuition to do something,
you can always ask senior devotees. Ir jeigu jūs jaučiate labai stiprią intuiciją, stiprų polinkį kažką tai padaryti, visada galite paklausti vyresnių bhaktų. Now the equation gets complicated because sometimes senior devotees, although it is inconceivable they would do this, don't always give you the best advice because they don't know you. They may not know your situation well enough, and they may not have experience in a certain area. And then what do when you feel strong intuition and you're getting advice to do the opposite? Taigi, bet galima tam tikra problema. Jeigu jūs išsakote situaciją vyresniem bhaktam, bet pavyzdžiui, vyresni bhaktai nelabai gerai jūs pažįsta, nelabai gerai pažįsta jūsų situacijos, arba nėra labai patyrę toje srityje, iš kurios jūs užduodat klausimą, jie gali duoti pasiūlymą, kuris visai netitiks to, kaip jūs suprantate, ir vat gali būti prieštaravimas. Okay. Real life situation. Tikra gyvenimiška situacija. I have a friend Turiu draugą, who told me that she was encouraged to marry a man in ISKCON, very good devotee, in a very responsible position, but she had a strong intuition it wasn't going to work out. But she did it because the leaders encouraged. Turiu pavyzdį. Viena pažįstama, reiškia, vyresnieji lyderiai skatino ją ištekėti už vieno bhakto, kuris puikus bhaktas, geras bhaktas, turi atsakingas pareigas ir taip toliau. Bet jinai turėjo labai stiprų intuition, kaip nuojautą. Jinai turėjo labai stiprią aiškę nuojautą, kad nieko gero iš to nesigaus, bet jinai pakluso lyderių nurodymą. Now, before I tell you how the marriage worked out, do you think she should, this is like the GBC and her Siksha guru and all the leaders are saying, you should marry him, and she has a strong intuition, it's not going to work out. Tai dabar įsivaizduokit situaciją. GBC, Siksha guru, vyresniai vaišnavai sako, tu turi ištekėti už jo, o jos stipri vidinė nuojauta sako, ne, tai nesuveiks. Raise your hand if you think she shouldn't have married him. Taigi, pakelkit ranką, kas drįstat pasakyti, kad jinai neturėjo už jo ištekėti. Keep your hands raised, I want to... I knew it was going to be mostly women who would raise their hands. Aš net nebijau, kad pagrindinai moteris pakels rankas. Isn't that interesting? Argi neįdomu. Now, how many of you think the marriage worked out well? Raise your hand. O kas iš jūsų galvojat, kad santuoka vis tik tai gavosi sėkminga, pakelkit? Because it was advised by... Nes taip rekomendavo vyresnieji. How many of you think the marriage didn't work out well? Raise your hand. O kas galvojat, kad santuoka vis tik tai nesigavo, pakelkit ranką? I mean, all the ones that raise your hand for intuition, you're not raising, you're confused whether it worked out well or not. Because, so many senior people, you think, so many senior people, it must have worked out well because they encouraged it. Juk galima pagalvoti, tiek daug vyresnių skatino šitai santuokai, tai turėjo viskas būti gerai. I'll tell you next time I visit how it worked out. Kitą kartą, kai sugrįšiu, aš papasakosiu, kaip ten viskas buvo. It did not work out well. Bet negerai baigėsi. And I was pretty close before she got married, and then after she got married, I saw her maybe once for 10 minutes, and then after her kids were grown up and they were getting divorced, somehow I ended up talking to her, and she said, I had an intuition that I shouldn't have gotten married, and I should have listened to it. That was her realization. Taigi, aš buvau gerai su ją pažįstamas dar prieš jo santuoką, ir paskui, kai jinai pakluso vyresniųjų nurodymą, jinai ištekėjo, ten vaikai ir taip toliau, galų gale vis tik tai baigėsi skyrybėmis. Ir paskui, kai jau su ją šnekėjusi, jinai pripažino, sako, iš tikrųjų turėjau paklausyti savo nuomonę. Now, I'm not advocating not following the advice of your authorities. Čia labai svarbus niuansas, kurį iš karto turime pastebėti. Anaiptol tai nereiškia, kad aš skatinu neklausyti vyresniųjų nurodymų. If I do, I will never be invited back here again. Jeigu aš taip sakyčiau, tai manęs daugiau niekas nebekviestų. So to protect myself, Taigi tam, kad apginti I have to save, make a disclaimer. turiu labai aiškiai pasakyti. But I've heard this story by other women also who were
advised to marry someone who had an intuition they shouldn't, and it didn't work out. Bet štai jums pateikiau istoriją moters, kuri turėjo labai aiškiai nuojautą, kad santuoka nepavyks, bet vyresnėje jai nurodė ir jinai vis tik tai pakluso. Ir santuoka nepavyks. Even sometimes Prabhupada would ask a devotee to do some service, and he might say, I don't think that's the best service for me. Yeah, the devotee would, Prabhupada would say, I would like you to do this, and he might say, I think it's better I do that. Kartais netgi Prabhupados atveju, Prabhupadas sakydavo Bhaktui, gal, bet norėčiau, kad tu padarytum tokią ir tokią tarnystę, Bhaktas sakydavo, nemanau, kad tai man tinka, man labiau norėtųsi kažką kitą daryti. So there's got to be some balance. Taigi turi būti tam tikras balansas. Between following authority and following your own sense. Taigi tarp sekimo autoritetais ir sekimo savo nuojautą. Because sometimes we do have a sense that something may be better, and then we go back to our guru and we discuss it, and then he says, okay. Kartais mes labai aiškiai jaučiame, kad tai būtų geriau, mes galime nueiti pas guru ir pasitarti su juo. Ir jis gali paliudyti, kad tai I don't know if that answered your question. Nežinau, ar tai tiksliai atsako jos klausimą. Oh, now we have a question about, we were talking about suffering and detachment. How do we understand the situation of some devotees who say they don't have material taste and they're not developing spiritual taste also? Kaip galime suprasti situaciją, kai Bhaktai sako, kad neturi materialaus potraukio ir neturi potraukio dvasiniam dalykam? It's a stage many devotees go through. Tai iš tikrųjų yra toks lygis, kurį daugelis Bhaktų perina. Just hold on. Don't jump off the ship yet. Tiesiog neiššokite iš laivo, prisisekite diržus ir išlikite laive. Taste will come. Skonis be abejonės atsiras. And as I said, eat more rasgulas. Ir kaip aš sakiau, ką reikia daryti, valgyti daugiau rasgulų. That will solve many of your problems. Tai išspręs daugybę jūsų problemų. A lot of times we don't get taste because we're not reading enough or we're not chanting well. Ir dažnai to skonio nėra dėl to, kad neskaitome pakankamai, nekartojame It's like pakankamai. we're not doing enough Krishna consciousness. We've given up Maya, but we haven't replaced it with enough Krishna consciousness. So I don't have any Maya and I don't have any Krishna. I've got nothing now. Taigi, kodėl taip nutinka, nes atmetėme Mają, Yes? bet neatliekame pakankamai Krišnos sąmonės veiklos, dėl to nėra Majos, nėra Krišnos. It's like we could write a blues song. Tokia dainelė galima You have blues in your country? Bliuzas, yeah? I left Maya, Palikau Mają. and I have no pleasure, Nėra jokio malonumo. and I became a devotee. Tapau Bhaktu. But I chant such bad rounds Bet kartuoju tokius blogus that I ratus. have no taste. Jokio skonio. I'm in the void. I got the void blues. Do. Tuštuma vienu žodžiu. Something like that. Kažkas toks. Yeah, So some devotees, they leave the material, but they don't give themselves enough spiritual juice, so then they're left in the middle. Taigi, Bhaktai palieka materialų pasaulį, bet tuo pat metu jie ir dvasinių syvų pakankamai negauna, dėl to jie tokie keistoj padėtyje. So make sure you fill your Krishna conscious gas tank with enough KC petrol to keep you going. Taigi, būkite, kaip sakant, būkite atidus ir pripildykite savo Krišnos sąmonės automobilių pakankamai KS benzino. How do you say? Benzinos? Benzinas. Benzinas. That's petrol? Yes. Benzinas. Yeah. KC benzinas. KC benzinas. You have to have enough. Pakankamai. Because you're depriving yourself of some things, so you have to replace it. Jeigu kažko tai atsisakote, tai turite kompensuoti tai kažko. Yes? Like I like music, so I used to do a lot of music. So if I don't do music in Krishna consciousness, I go crazy. Taigi, man labai patiko muzika, dėl to jeigu aš nepuoselėčiau muzikos Krišnos sąmonės srityje, tai tiesiog išprotėčiau. Give me the harmonium before I kill somebody. Oi, duokit man harmoniją, tai ką nors. I have to sing right now. Turiu padainuoti dabar. Yeah, it's like that. Kažkas tai vat. Isn't it? Yeah. So, and the other thing is, if you have a nature, you're an artist, a writer, a musician,
manager, whatever, if you do that in Krishna consciousness, that gets you out of that void. Ir jeigu jūs turite tokius polinkius managemento ir panašiai, menininko ir panašiai, panaudojate tai Krishna sąmonės dvasia, tai padeda ištrūkti iš tos tuštumos būvio. Does that make sense? Ar logiškai skamba? So we should stop now. Take prasadam. Taigi, prasado akimirka. Or you want to fast? Why don't we cancel prasadam? Then we can have class for another hour. Gal atsisakom prasado ir dar valandėlę Yes, he pašnekėsime. likes it. Vakare. We'll just have breakfast for lunch and then, Tai tada pusryčius per pietus pavalgysime, ne? no problem. Papasakokit, kaip jūs atėjot Krishna sąmonę. Kaip jūs susitiko su Prabhupada? He's out. A personal meeting, please. Okay. Žiūrėkit, vakar dienos klasė, jisai pasakojo, kai jisai susitiko su Prabhupada. Ne, svarbiausia, kad būtų iki vakaro šito. Okay. So, Keep you for a yeah. whole day. Okay. Ar mes Okay. turim dar prasado dalinimą, ne? We have a little bit prasadam for distribution. Okay, let's distribute prasadam. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Prabhu ki! Gauda, Gauda.